bây giờ đo ở hàng đo để tránh dưới đây để người ta dựng đo ở hàng bông tránh việc chọi chứ bây giờ đo dựng ạch bạc tua bà làm bao giờ chứ cô vẫn cho remove will hide any body or stay structure of the car so we get the socks. So the best way if you want to replace any body. Okay, jadi so bang bang nak ni so sakung cho makan channel YouTube nang Facebook page bak nyong chu Channel Sambath. Okay, hello everybody, please welcome to join my YouTube channel on my Facebook page. I am Sambath. I have a regret topic to share with you how to replace the battery for the big cars 24 volts DC. Okay. បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទពិសេសជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងនឹងការដូរអគុយឡានយើងប្រភេទឡានធំដែលអគុយប្រភេទតង់ខ្យង24វ៉ុលតើ24វ៉ុលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែយើងត្រូវធ្វើការដូរវាហ្នឹងដូរថ្មីហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើការបដូរវាមិនអញ្ចឹងណាគេមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទបើសិនជាបងប្អូនថ្មីបន្តមក Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook page របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook page របស់ខ្ញុំនៅមួយផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីហើយនិងវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបន្ថែមទៀត Okay, for who new not just subscribe my YouTube channel on my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page to get more video and more knowledge from this. Okay, now let's go. I will show you how to replace the battery for the big car 20 volt or 24 volt DCs. How to remove and replace the batteries. Okay. Okay, เรายังโจดาวเทียนบัตรอยู่หนอกนี้นำหันวนหนอกนี้คือระเบียบประดอกกล้วยสำหรับลานยังทอมๆและยังต่างช่องมาพายบนบอลvà netออกเนี่ยเจ็ดเต้thôi nên học nghề chọn chẳng á, dân cô đọc lại nằm món làm bây giờ cạp thì chọn, bây giờ đăng tế dân chọn thêm khá này của nông của phê là làm thông nó về chừng yên, cái tầng trong một phê buồn vó là thôi là thì học nghề chọn, bao nhiêu học nghề mình chưa đấy, học nghề cam mới vòng chọn này. Okay, I will show you how to prevent from the electric shocks when you replace the batteries. So 24 volt. It can cause you electric shocks. It cause you death, but can cause you electric shocks. So we show you how to replace that cannot cause you shocks. Okay. Then we are toward net of crude man, but I we are toward nature. At the point of near Cladai, junction and crab bomb of near. For you make two out of channel. Okay, then. Okay, I'll show you. Okay, for the big car, do you see it have the guards to protect this side, so the battery will inside. Okay. Chúng mình có làm thông với miền này, rồi nhàng bằng này sáng đó, chẳng coi nó còn không. Okay. Chẳng cứ về chẳng biết này. So very hard to remove the battery. Okay, so we explain you the when the starting to eat. Các bạn conตัวกล้วยนี่คือกล้วยมวยใช่ไหม This one batteries. This one okay number one. Okay, this one number two battery. จะในกล้วยที่มวยตอนนั้นกล้วยที่ปีใช่ไหมบางคนจำกับเพศลานทอมมาพายบนบอลจังคือตัวกากล้วยปีต่อเชี่ยseries จำใบบานมาพายบนบอลจังกล้วยมวยปีบอล
Okay, for the big cars, you need two batteries, and one battery is 12 volt DC. So connect in the series, so we get the 24 volts. So this explain it first. Okay, this one the one battery. So this one the negative terminal, and this one the positive terminal. Okay. Cái một con là coi tìm mùi ní, vừa đi khang đó, anh đi khang bột. Nó này từ tới cho nam từ hòn những từ khang bột cho nó mà khang đó. Rồi có xa lan không biết đầy cho án, mà chỉ yên trong một bạo khơi nhà sinh nhà bố đó. Anh mơ là bò là hái thì anh mơ sinh nhà là coi thải chẳng. You remember this the color for the positive and black for the negative, and so see the symbol on the battery, but on this one I can say that small place also very dirty. So the only see this color. If you want clear, you can see the symbol on your batteries. Okay. Hai và một tiết là khang đấy, của TP nó cứ cái nàyคือkhang đỏ vinh, hai nơi khang nóng nó, mà thì hiện tiền nó cứ khang bầu chẳng nó. So this one the minus negative, and inside the positives. So why this one gets 24 volt? So meaning this the positive, this battery one connect to the negative of the battery 2, and this one the consider output negative to the body of the cars, and the other ones replace the positive. So this one negative input, this one positive input, 24 volts. Okay. Connect in the series. Chẳng hai đây bạn thấy bốn bó là xa về to gì đấy, anh kháng bột, anh mà to kháng đỏ thì mình kháng nó. Chẳng hạn kháng đỏ này coi ní chặt cho tua bằng làm bảo dưỡng. Hay là một chiên tiết này nhưng mà những họ là nông nốc kháng bột. Chẳng hai là dương màn phường thấy bốn bó cứ kháng đấy, hay nói kháng này. Kháng trên màu vía chứ thấy bốn bó, this one outsource, okay, 24 volt, negative, positive. Chẳng là P là bong ôn chăng đồ cuối mấy nữa nè rồi đào bằng cà phê coi những trắng chanh như trắng cứ remove the can say the cover prevent from the battery force, remove out. Okay, đào chanh high, and after that if this any one of the battery is one problem, you remove. So if you remove this terminal first, this is no problem, but you remove the positive terminal there here first, if you get the electric shocks. The negative is okay, no problem. Negative, okay. But when remove the positive there, you will get the electric shocks. Chẳng phone pe dẫn đỏ khang đỏ để tránh. Dưới đây thì người ta dẫn đỏ khang bông tránh viền chọi chứ. Của pe dẫn đỏ dẫn ạch bạc tua bà làm bao giờ chứ. When you remove, it will touch any body or steel structure of the car, so we get the electric shocks. So the best way, if you want to replace any battery, so remove these two. So remove this link. So you remove this link, you remove this. Can say either no problem, but the best way you remove the negative first, and after remove the positive. Okay, so you will not get electric shock.
you remove the negative first. This link, remove this negative and remove this positive, so it not get electric shocks. ចឹងបងប្អូនពេលយើងដោះគឺយើងដោះខ្សែខាងដកនេះមុនភ្ជាប់ពីរនេះកន្លែងណាដែលវាជាប់ពីរហ្នឹងពុកដកហ្នឹងដោះខាងដកមុនមកហើយបន្តមកទៀតយើងដោះខាងបូកនេះចេញមកពេលដោះហើយដោះបូកនេះហើយអញ្ចឹងយើងចង់ទៅដោះខាងក្នុងហ្នឹងដោះកាន់មិនក៏វាឆក់ដែរក្នុងហ្នឹងព្រោះវាសល់តែ12 volt ទេ so when remove negative after positive this link remove already so the positive inside there you touch the body of the car also it's no problem with not electric shock because the voltage is reduced to 12 volt only. Okay, so again, so when you remove there first, we get the electric shock. So should remove this link first. After remove the link, your battery 24 volts will become the 12 volts. So it's not get electric shocks. Okay. ចឹងបងប្អូនពេលយើងដោះគឺយើងដោះម្ដងទៀតចឹងអានេះហើយដោះនេះហើយលីងនឹងហើយខ្សែនឹងហើយចាក់អគុយវិញវាខ្លាចជាអគុយ12 volt ហើយអញ្ចឹងយើងប៉ះតួក៏វាអត់ឆក់ដែរអញ្ចឹងតែដល់ពេលយើងដោះការពារផងអាសាឲ្យបើប៉ះមួយដៃវិញបែកការភ្លើងទៅប៉ះយូរទៅផ្ទុះអគុយគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នផង When you remove please careful with the spanners cannot tie due to the car structures car body so we get the sparks explode the batteries and cause you problems okay បាទវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបណ្ដាលរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe YouTube Channel ឬក៏ Follow Facebook Page សូមជួយ Subscribe ហើយនិង Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំមួយផង Okay, for who you not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page, okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Get more knowledge, more video from me. មកកូនចាស់មកបងប្អូនគ្នាជួបគ្នាដល់ក្រោយ Okay, bye bye.